হে এভরিওয়ান, কি অবস্থা? আজকে আমি যেটা রিভিউ করব সেটি হচ্ছে গিয়ে একটি কিবোর্ড বাই ওএস টেক, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বক্স। খুবই প্রিটি বেসিক কিবোর্ড ফর 400 টাকা প্রাইস ট্যাগ, মাত্র 400 টাকা দাম এই কিবোর্ডের। সো as you can see in the box, there are a bunch of I don't know if you can see it. Okay, leave it. So keyboarder বক্সে তেমন কিছুই থাকবে না, just the keyboard itself. The wire is non-detachable. As you can see here, the wire is non-detachable. The good thing about the keyboard is it is backlit. Not totally backlit, but backplate lit. That means যে যদি আমি রুমের লাইট অফ করে দিই, it's completely useless. So এটি একটি শোপিস ছাড়া আর কিছুই না। বাট বিল্ড কোয়ালিটি অন্যান্য রেগুলার 400 টাকার কিবোর্ডের তুলনায় মোটামুটি ভালোই কম্পারিজনে। এটি একটি মেমব্রেন কিবোর্ড, অলদো দি লুকস অ্যান্ড ফিল আর অফ এ মেকানিক্যাল কিবোর্ড। অলরাইট, সো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে দেখাই আপনাদেরকে। এটার কিগুলো একটু মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতন উঁচু, রাইট। অলরাইট, ওকে। সো লাইট আপনি অন অফ করতে পারবেন উইথ আ সিম্পল স্ট্রোক অফ এ কি। বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে, প্রবলেমটা আমি বলছি। লেট মি গেট দিস আপ ফর ইউ গাইস। ওকে, সো প্রবলেমটা হচ্ছে the light is not in a dedicated switch, it is bound with scroll lock. So scroll lock on off হলে এটি অন অফ হয়, এলইডি ব্যাকলিট এলইডি অন অফ হয়। এটার প্রবলেম যারা লিনাক্স ইউজ করেন তারা অলরেডি বুঝে গিয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি রেড হ্যাট লিনাক্স, উবুন্টুর দুইটা ডিস্ট্রিবিউশনে দেখেছি কাজ করে, বাট রেড হ্যাট ডিস্ট্রিবিউশনে ইট ইজ কমপ্লিটলি ইউজলেস। স্ক্রল লক যেহেতু রেড হ্যাট লিনাক্সে কাজ করে না, it won't do either. Okay, so yeah, this sums up the keyboard itself. একটা প্যান শট নিয়ে নেই। Alright, okay. And যদি দেখতে পান, আপনারা, okay, so that's the num lock and the caps lock. There's num lock and caps lock on, off. Although এখানে দেখা যাচ্ছে a bit greenish, but it is actually yellowish in real. Okay, so if you enjoyed the video guys, like and subscribe, and if you dislike, you know what to do, and please leave a comment down below. All right, okay, goodbye.